Any patient with obesity, earlier we used to give a lot of importance to BMI, that is body mass index എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏഷ്യൻസിന് ഇറ്റ് ഇസ് 27 കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പം വി ഹാവ് ടു അഡ്രസ് ദി ഓവർ വെയ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നൗ ദി BMI is not a correct indicator of the fat, the abnormal fat in the body. Abnormal fat എന്ന് പറഞ്ഞാൽ fat which can lead to any sort of complications, which can be either cardiovascular, it can be either cancer related complications, or any complication which can lead to problems like diabetes, hypertension, cardiovascular disease entirely. The exact factor which we look at is called the waist circumference. Waist circumference അതായത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ലൈനിൽ ചുറ്റുമുള്ള ഫാറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് വിച്ച് ക്യാൻ ലീഡ് ടു മേജർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്, ഡിസീസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ അബ്ഡോമിനൽ അഡിപ്പോസിറ്റി എന്ന് പറയും. ആൻഡ് വി ഓൾസോ റിലേറ്റ്സ് ദിസ് വേസ്റ്റ് സർക്കംഫറൻസ് ടു വിസറൽ ഫാറ്റ്. വിസറൽ ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാറ്റ് which is getting deposited in important visceral organs like the liver. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഈ ഫാറ്റി ലിവർ ഓർ MASLD, ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റബോളിക് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ അസോസിയേറ്റഡ് സ്റ്റിയറോട്ടിക് ലിവർ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. സി ദാറ്റ് ഈസ് ദ മേജർ പ്രോബ്ലം which is purely due to our lifestyle, which affects the whole lot of population in the world nowadays, whether it is young people or old people. MASLD, that is metabolic syndrome, metabolic dysfunction കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫാറ്റി ലിവർ ഡിസീസ്. അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിസറൽ ഫാറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതും ഈ ഒബീസിറ്റിയുമായിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് വി ഹാവ് കം ടു ന്യൂ set of medications which have come to the market, which is known as the GLP-1, that is glucagon like polypeptide 1 analogs എന്ന് പറയും. These are basically incretins എന്ന് പറഞ്ഞാൽ which are usually hormones which are already present normally in the body, which leads to insulin release only to an oral supplement of glucose. Only if you take glucose orally, the incretins in the body will set an insulin release inside the body, which tackles the abnormal or increased glucose load in the body. അപ്പോൾ ഇതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് the newest the medicine that have come to the market is called GLP-1. അതിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ലോഞ്ച് ദി മോസ്റ്റ് മോഡേൺ വെറൈറ്റി ഓഫ് GLP, വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് മൊഞ്ചാരോ. ഇറ്റ്സ് എ ട്വിൻ ക്രെറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഡുവൽ ആക്ഷൻ. GLP-1 plus GIP, that is glucotropic insulin like polypeptide എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. What basically it does is, following a glucose load, that is if we eat something which has carbohydrate, it increases insulin release, and at the same time it decreases the release of glucagon also. Glucagon invariably increases the sugar level. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്.